И всем привет, с вами Лими, пацаны. Короче, помните, я проходил это задание легенд, это с Эй, ну короче, с Райден, и короче, пацаны, сегодня я хочу пройти задание легенд, как его, с Яэ Мико. Вот я уже открыл, это как его, ну, с помощью ключика. Сейчас пойдем проходить. Ну, в тот раз я прошел сей без микрофона, жалко, да? Ну ладно, блин. Ладно, короче, давайте тогда начнем проходить мистические истории. Чувствую, пацаны, что-то такое стрёмное будет. Поэтому, блин, вот сейчас надо... Так, вы хотите посетить издательский дом Яэ. Прибыв в Ханамидзаку, вы находите это место более оживленным, чем обычно. Значит, пацаны, чувствую, там какая-то... страшная, там, ну, короче, какие-то мистические истории рассказывают. Пойдемте, короче, туда. Чувствую, задание будет очень интересным, как и с Эй. Хотя всегда, пацаны, с ними очень интересное задание, согласитесь. Так. Угу. А вроде же Ханамидзака он там где-то была или нет? Ладно. А, не, все правильно, все правильно. Просто на... это... Так. Просто это улица пока что. Так. Ну-ка, что здесь? Они стоят. We haven't been to the Yae Publishing House in a while. Paimon wonders if they have any new books in. Да, пацаны, та книга была очень интересная. Я, конечно, уже не помню, но очень интересная книга была. Come on, this is a no-brainer, man. There's only one thing worth wishing for, and that is a ton of Mora. But the exam's next week. If I fail again, I'm seriously done for. It's just an exam. Trust me, there's no problem you can't solve by throwing Mora at it. If it doesn't work, then just keep throwing till it does. Да, пацаны, Мора, конечно, это вообще очень круто. Даже, пацаны, знаете, в меню даже написано Мора как катализатор. Можно почти все решить с Морой на свете, блин. Так, дальше. What are they arguing about? It's quite a spirited debate. Huh? Really? You guys don't know? Какая-то история мистическая или что? You need but stand on this land at midnight, lower your head and recite a special incantation, then your wish will come true. Чё? Looks like you guys really aren't in the loop. This, my friends, is the next big thing. A highly effective wish ritual. A wish ritual? That actually works, right? Да, верится с трудом, Even блин. Paimon knows that's just not how the world works. Хотя, знаете, в I Genshin didn't believe Impact it все at first возможно, either, мне but кажется. that changed when it worked for someone I know. It's this guy called Kunihiko. He's practically always been unemployed, wastes his days away, and he owes a lot of money. Like, a lot. But get this. I don't see him for a few days, and suddenly I find him dressed to the nines and feasting at a high-class restaurant. Ничего себе, блин, там он. I heard it directly from him. He used this wishing ritual, and the next day he woke up to find his whole bed filled high with Mora. Че, прям серьезно заваленной Морой, блин? Прямо проснулся и капец, блин. Мора прям лежит у него. His whole bed was filled with... Wow! Of course, I'm sure the part about waking up lying on a bed of Mora is a bit of an exaggeration. Whether you believe it or not, it's not exactly a difficult ritual. It can't hurt to give it a try, right? If you're still feeling skeptical, just ask around. There are a lot of very compelling stories going around these days. Really? Well, come on! Let's go ask around right now! Well, if it really is true, then just think of all the Mora Paimon could... Oh, and you'd finally Ну да, be united with your Пайман бы не twin против too. поесть, блин. Так, погнали. Ну что ж, давайте поспрашиваем людей. Так, Великое подношение Наруками. Ну, значит, точно это в этом задании встречу с Яэ Мико. Блин, пацаны, конечно, они такие красивые, блин, Эй с Яэ, блин. Ладно, так, погнали. Вы ничего там не подумайте. Так, конечно. ну что ж, погнали поспрашиваем людей. Вот. А, нет, это не та лавка. Или та, не помню. On closer inspection, it seems like there really are a lot of people talking about this kind of stuff. Hey, see those two? Paimon remembers them from the Yae Public
Grasp the thought in mind. Clear like the light of the moon. As close as kin with you. No, thou. Wait, thee? No, it's not hear my summons, it's heed my summons. Heed. You're never Да going to какое-то get it down сложное at this rate. произношение, блин. Они говорят, что легко, блин. Hey, what are you guys up to? Whoa! Sheesh, you scared me. Okay. Чего он так испугался, блин? When Не, did I leave пацаны, off with the он так incantation again? смешно, пацаны, испугался вообще, блин. Вы слышали? Вот так прямо, офигеть, блин. Incantation? Are you guys trying out this new wishing ritual stuff too? А, пацаны, кстати, знаете что, блин? Пожалуйста, можете подписаться, пожалуйста? Я столько видео снимаю. Блин, я очень устаю, блин. Просто капец. Я столько видео снимаю. Можете, пожалуйста, поставить лайк? Потому что вообще вот снимаю. Там просмотры, конечно, идут немного. Я рад этому, но лайков, пацаны, вообще нету. И вообще никто не подписывайте. Можете, пожалуйста, сейчас спуститься под видео, нажать красную кнопку подписаться и нажать лайк. Мне будет очень, пацаны, приятно. Спасибо. Так, дальше. Junkichi is trying it out to be specific. He's hit a bit of a creativity block recently, so I'm helping him make a wish so that he can move past. I mean, I obviously don't. But Junkichi never listens to an outside opinion, so all I can do is go along with it. Mr. Shigeru, can you please be a little more accommodating? This is extremely important to me. People have had all kinds of wishes come true. Become more attractive, get rich quick, ace their studies. I'm just a poor, struggling writer looking to get over a creative hurdle. Is that so much to ask? Anyway, I just know this is going to work. I have a gut feeling about it. Ну давайте Didn't попробуем, you say может, the same thing сработает. when you went to make your wish at the Grand Narukami Shrine? Oh, I just know this is gonna work. I have a gut feeling about it. The omamori from the shrine take too long to have any effect on your luck. Alright, enough of that. Help me get this incantation down. My new book depends... Look, to be completely honest, I think you need to sit down and have a good think about what kind of story you want to write. Where's all that self-confidence you had when you first started out? Look at you now, trying dubious methods from any old light novel. Wait. What? This wishing ritual comes from a light novel? Так, не понял. Yep, it's from the one called A First-Hand Guide to Summoning Spirits. Ага. No, it's most likely a self-published title. It just appeared out of nowhere and took Inazuma by storm. As a fellow writer, I'll refrain from passing comment on how well the story is written, but everyone is saying the wishing incantations it contains... Look, Junkichi, yes, everyone's saying it's real, it works, but that's only half the story. I've also heard lots of people saying that everyone who's had their wish granted using this method starts behaving strangely. What's so Вот, кстати, surprising пацаны, about that? вот хотел вам They're показать. probably Вот, just что-то giddy я with там joy заметил, having какая-то their wish книжка come сияет, true. надо пойти ее взять, блин. А то я, пацаны, это все книжки собираю. Я, конечно, пацаны, их как-то не считаю, но пусть будет в коллекции. Так. Так. This is starting to sound a little Да, что-то немного suspicious. подозрительно. Why don't we go to the Grand Narukami Shrine and ask Yaэ Miko about it? She's the expert when it comes to both Так и light знал, что novels сейчас с and Яэ the Мико supernatural. встретимся. Так, погнали. Ага, так. Вот, пацаны, там книжка, давайте ее возьмем. Так. Ага. Да, пацаны, у меня такой нету. Так, я предлагаю телепортироваться, а то я до туда, блин, очень долго буду идти. Не, в принципе, возможно, я ж как-то до туда без телепортации добрался. Так, а это чё? Ничего себе здесь, конечно. А, все, я понял. Это, помните, то, что я проходил вчера? Ну, не вчера, позавчера. Это с Эй. Ну, короче, Эй против Эй, типа. Это, офигеть. Вот, смотрите, помните, как раз Сёгун в эту фигню одевался? Да, пацаны. Может и попробовать как раз выиграть, хотя не знаю. Ладно. Так, точка телепортации, погнали. Да, пацаны. Чувствую, это, пацаны, с Эй была какая-то, ну, задание какое-то, ну, типа, там
смысл был... Нет, типа, в этом смысл есть, но... Типа, она была такая, ну... По-другому рассчитана. А это более, типа, так вот, по-развлекательному, интересно. Так, погнали. Ну давай ты уже грузись, блин. Ёкарный бабай. Так. Так, пацаны, так, погнали. Я не понимаю, блин, это Яэ Мико зараза такая. То она здесь стоит, то она здесь не стоит. Я сюда 1000 раз прихожу, блин, ее нету. Когда задание есть, блин. Так, погнали. Она все-таки как важная такая. Не, ну согласитесь, она красивая. Так. Well, hello there, young ones. What brings you to the shrine? It just so happens that I have a wonderful novel here. А какой роман? I highly recommend it. Призвание духов или что, блин? Oh? Well, what did you want to ask? Well, we were just... actually, you look kind of busy. Ты о чем Is просишь this a там, bad блин, time? так? No, not at all. It's nothing major. Lady Guji, what do you mean, nothing major? I'm begging you, you've got to help me save my brother. It really is nothing major. I stand by that. Oh, but since you're so curious, let's have him relate the story one more time, just for you. А может, с тем, кто загадал, может, это типа, не знаю. Мне кажется, что сейчас он расскажет типа про того брата, как ну, его морой завалило, и типа что-то с ним случилось, я не знаю. You two seem to have a good relationship with Guji-ai. Please, put in a good word for me. You have to convince her to help my... Here's what happened. My name is Kato Yohei, and my brother is Kato Shingo. All he's ever wanted is to become a swordmaster. А нет, So he значит, once не asked тот. Sensei Domon of the Meikyo Shisui art to take him on as a disciple. Domon turned him away. Took one look at him and said he didn't have what it takes to train in the art of the sword. But my brother wasn't about to resign himself to defeat. He trained every day as hard as he could, and finally proved himself by defeating one of But since his victory, he's been acting extremely strange. It's like he's become a completely different person. The doctors can't find anything wrong with him, so I'm betting it must be the work of an evil spirit. Да, наверное, в That's какой-то... why I'm Кстати, here, begging for Guji-ai's help. до этого, ну, кто не играл в Genshin Impact, не поймет, но, короче, это... Ну, когда в первый раз с ней познакомились, это, да, там такой же какой-то... Ну, или не в первый раз, я уже не помню, но, короче, то же самое, какой-то мастер меча, типа, это вообще непонятно себя вел. Так, погнали. You know, there really aren't as many evil spirits lurking around as you seem to think. Your brother achieved the goal he'd been striving toward for as long as he can remember, and now it's gone. It's only natural that he feels a little empty and lost while he's trying to find a new direction. If it were me, I'd just leave him be for a couple of days. He'll recover on his own soon enough. No, Lady Guji. If you saw him for yourself, you'd know. I guarantee you, he's not acting like someone who feels empty and lost. Oh, all right. Then tell me, when did your brother spar with Domon's disciple? Так и знал, что она согласится. Так. About 5 days ago. 5 days ago, you say? Yes, Lady Guji. That's a long time for him to be acting up like this. I'm really worried about him. Our greatest wish is to one day found our own school, just like Domon. We can't jeopardize that dream now. Wait a minute, now I'm a little confused. Are you here to save your brother, or are you here to make your dreams of founding a martial arts school come true? Well, they're kinda two sides of the same coin, aren't they? Whatever. Let me ask you this. Have you heard of any interesting new rumors lately? О, вот как If раз, so, типа, I'd вот love эти to hear about вызывания them. духов. What? Rumors? I haven't heard anything. Oh dear. Well, that's too bad. Lady Guji, please stop changing the subject. This is someone's life we're talking about here. Please, you've gotta help me. Miko, he seems really desperate. This thing with his brother sounds really bad. Come on. Okay, fine. Then it's decided.
Да, все, погнали. Yay, Miko! So you're gonna help him? Kato, whatever your name was, these two guests are trusted acquaintances of mine, and in fact, they are experts in resolving all manner of strange and Да, это supernatural мы, конечно, phenomena. мы столько этих ловушек и Exorcisms and загадок that sort of thing are all разгадывали, in a то что day's work капец for them. просто. Yeah! Wait a sec! Да, подождите-ка, я что-то не намерен, блин, сейчас этим заниматься. Really? Да, правда, блин, а ты что думал? Is that hesitation that I detect in your voice? So let me get this straight. You come begging to me for help, I actually recommend someone for the job, then suddenly you start doubting me? Not at all. Never. Whatever Lady Gucci says, I trust wholeheartedly. Thank you, too, for your willingness to Ну, help. погнали, блин. Please follow me. No, hold on a hot second, Miko. We may Да be вот a именно, lot мы of не things, but we экзорцизмы, ain't слышь ты, блин. exorcists. Мы в этом ничего не смыслим. Don't worry. If he wants an exorcism, just grab a handful of salt and mutter some mumbo-jumbo while you're sprinkling it around. Ага, и понял. It's a common trope in light novels, right? You just have to have a bit of bravado. As soon as the protagonist gains self-confidence, это так и everything else есть, just наверное. magically falls into place. Well, you were the ones who seemed concerned about his situation. Don't you think it would be a little unfair to make me do all the work? Besides, we both know you wouldn't be here at the Grand Narukami Shrine unless you had a request for me too. This is an opportunity to demonstrate that you come in good faith. This feels all wrong. But you technically have... Так, мы Alright, так с let's добрыми go. намерениями пришли. Don't worry now, I'll be coming along too. Ну тогда хорошо, погнали. Okay, let's follow Yohei and go... Да, погнали. Так, What is going on here? Granted, you can never be quite sure what's going on in Да, Miko's что у mind, неё but в she голове seems творится. even more disinterested than usual in Yohei's situation. Well, a life's at stake here, so it looks like we'll have to deal with that first before we'll get the chance to ask her about the incantation stuff. кстати, вы, наверное, думаете, это почему у меня все время такой планер? А знаете что? Давайте я вам покажу свои планера, короче. Это просто это мой самый любимый планер. У меня, конечно, нормальные планеры есть. Так, я уже забыл, куда это нажимается, блин. Так, я что-то не помню, как это, как его. Так, подождите, пацаны, подождите. Нет, подождите. Где-то же было, где-то же было. Блин, забыл. А, в магазине точно было. Ну, типа, не гардероб, а... О, это типа краски мимолетности, что ли? Ладно. Так. Ну, где это же было, блин? Блин, вообще, я забыл, короче, где это. Эх, блин. Ладно, хорошо, погнали. Сначала выполним задание. Так. А пока я лечу, поставьте лайк, пожалуйста. Так. Да, пацаны, Надзума красивая, конечно. О, пацаны, кстати, я вот эту миссию тоже прошел с вот этим очищением Сакуры, кстати. Вот этой. Так что поставьте тоже за это лайк, блин. Так. Так, это там Камисата, а здесь сама Инадзума. Так. Да блин, да где же это должно было быть, пацаны? Хочу вам просто очень сильно показать, блин. А, вот, пацаны, гардероб, блин. Зацените, какие у меня воздушные планера есть. Да? Вот обычная, самая первая. Потом я получил вот эти крылья дружбы. Помню, наверное, за 10 миллионов этих, как его. Ну, типа скачиваний. Очень приятно, на самом деле, было. Потому что, когда я только скачал, мне дали его. Но я уже давно играю, то что вы не думаете, что там какой-то новичок. Я уже много чего прошел. Так, еще я, пацаны, драконий хребет, это, прошел. Очень интересно было его проходить. Но еще вот это вот, короче,
нам какой-то концерт, что ли, был, или что. Ну, короче, тоже это дали. И там примагемами просто вообще засыпали. Вот эти самые мои любимые, кстати. Самые любимые крылья. Так, а где это? Вот сюда надо. Так. Блин, сейчас у меня выносливость закончится. Поэтому надо приземлиться нормально. Фух, пацаны, а то я думал, я уже сейчас сюда упаду, блин. Так. Угу. А что он там ищет? Не надо рассказывать об этих ужасах. Да, это жутко. Ну да, по тебе видно, что ты вообще профессиональный искатель приключений. Ну все это понятно, короче. Так, мне по делам надо. Так. Ну что там, под деревом каким-то сидит или что? Так. Опа. Так. Ну я с теми вообще на изи справлюсь. Просто не хочется руки сейчас морать, блин, об них. How strange. My brother's been meditating here pretty much constantly over the past few days, but now he's gone. Я же говорю, он там с ума сошел. Это нормально, то, что он здесь не сидит? Meditating? Yeah, it's something that he suddenly started doing after defeating Domon's disciple. He just sit, but that's not important right now. Where the heck could he have gone in his current state? This does pose a bit of a problem. If we can't find your brother, well, Kato, whatever your name was, given the circumstances, why don't you start by going to find your brother and also picking up a handful of salt on your... Okay. Okay, got it. I'm on it. Miko, what about us? Shouldn't we help look for... No need. While What's-His-Face is handling that, we'll take a walk around and ask people what they know about the two brothers. Погнали. Хорошая идея. Так. Ну давайте ради контента замочим их. Нет, не тех, блин, а вот этих вот. Так. Ну чё, ложки? Let's get down to business. Так, это разминка была. Я сейчас Эй достану и вам... Illusion shattered. Потом стилю кара с разворотом, блин. Конечно, лагается, это жутко, блин. Это ужас, извините, ну ладно. Прям так сильно не особо, мне кажется, не лагает. May my final stand. Видали, как я их на раз-два, блин? Так. А здесь ничего не лежит, блин, жалко. Ну ладно. Погнали, расспросим. Так. Ой, видали, как у меня способности прокачанные? Это... У меня вроде бы целое созвездие на мне. Так. Ой, созвездие вот сюда надо нажимать. Ой, блин. Так, а у меня разве такие артефакты были? А, ну да, вроде да. Вот, смотрите, у меня полностью созвездие. Так. Так. Какой-то Нобуо. Hello, sir. We'd like to ask you about the Kato brothers. Oh, are you debt collectors? Yohei said to tell you not to worry. He'll be able to pay you back as soon as he has Опа, enrolled какие a он few долги говорит, disciples. блин. Huh? Debt collectors? No, we're not here for anything like that. But, it sounds like Yohei and... Well, yes. I don't think there's any disputing that. Those two don't have an ounce of dedication between them. They just hop between ideas and won't stick to anything. Huh? But Yohei said his brother has always wanted to become a sword master, and That's true, yes. Shingo begged Domon to take him on, and eventually, he finally relented. But even after convincing a renowned sensei to give him a chance, he was the same as ever.
bumming around in class instead of In the end, Domon had had enough and kicked him out. But Shingo was resentful about it. He blamed Domon for not seeing his potential, and even declared that he would challenge a disciple of Wait, what? That's not what we heard. Oh, how interesting. We heard a slightly different version. My brother wasn't about to resign himself to defeat. He trained every day as hard as he could and finally proved himself by defeating one of Domon's best disciples in a duel recently. Yohei said that? That Shingo trained hard. That's ridiculous. He just lay there cussing to high heaven all day, every day. Yohei did tell me about Shingo winning the fight, but I took it with a grain of salt. You can ask Kenji at the village entrance more. Так, я понял. Так, расспросите еще одних жителей. Да что ты здесь бегаешь, блин? Что ты туда смотришь? Во-первых, не там же колодец, там он где-то, кстати, колодец. Там оттуда, кстати, я сокровище забрал, вроде или нет. Так. Так, а это кто? Hey there! We've come to ask you about the Kato brothers. Oh, you mean Shingo and Yohei? Yeah, we heard that Shingo defeated an apprentice of Domon's recently. Yes, it's true. Wait, so are you here because you heard they're starting their own school and you're looking to sign up? Так они открывают? Тот в депрессии или вообще ничего не делать? Я не понимаю, все разные истории. We're not here to sign up, but we would... Well, you've come to the right person. I actually went to watch it. I thought it was a joke when I first heard that Shingo was going to challenge a disciple of the Meikyo Shisui art. But when he drew his sword, he became a whole... The way he handled his blade, it was like flowing water, mesmerizing to watch. Domon's disciple is no pushover. Is Shingo really that strong? Yep, he seemed pretty euphoric after winning the duel, too. He was celebrating very vocally, saying something like, "What a duel. I haven't felt this good in a long time." Any other details to share? We've heard that Shingo has been behaving rather I'd definitely say that he has more energy than he used to. In the past, he never used to do much except lie around sunbathing all day. Энергичен или лежит только? But just yesterday, for example, I saw him cutting down trees for the village head. In the space of one afternoon, he did what most people couldn't finish in 3 days. Not only that, but he managed to... quite impressive. Things got weird after that, though. The village head brought out some tofu for him, and he just flipped out. He shouted, "What is that stuff? Keep that away from me!" And then ran off. Так, это чё? Lady Gucci, esteemed exorcists, finally I found you. I found my brother. He's at the waterfall, and I've got the salt you asked for too. Come on, let's Так, go. погнали тогда As побыстрее. much as I'd prefer to stay and hear some more delicious details, I suppose we'd better be going now that he has been found. Так, погнали. Так, Пайман, погнали. Мы теперь экзорцисты. Только что были барменами, а сейчас экзорцисты мы. Так, погнали. У водопада. Подождите, а как? Он же ходил за столик к себе. А как он его увидел около водопада? Если даже я отсюда его не вижу. Что-то я сейчас не очень понял, ну да ладно. Так, опять эти пи здесь ходят. Ну ладно. Shine down. Кто нарывается, блин. Так. Все, погнали. Так. Ой, блин, не на то нажал, блин. Так. Так. О, как я давно с хиличурлами не сражался, вы бы знали, пацаны. Только с серьезными сражался. Хотя нет, пацаны, это очень серьезные бойцы. Illusion shattered. На, лови, блин. Так, а я там, смотрю, вообще офигели, блин. Now you Ловите, shall блин, вообще. perish.
Да, пацаны, извините за такие лаги, блин. Ну, блин, когда у меня не записывается видео, более-менее оно не лагает, блин. Так. Это, конечно, ненужные вещи, вот эти вот, которые из них выпали. Ну да ладно, пусть будут. Так, стоп. Там неплохой, кстати, сундучок. Ладно, давайте быстренько оторвемся от дела и соберем этот сундучок. There is no escape. Так, на, блин. Да блин, не туда. Так, пирос электро вообще, да? May my final stand. Ты чё, блин, ничего себе, ты мощный. На, лови, блин. Блин, пацаны, как лагает, это ужас. Ладно. Так, давайте заберем мой... Этот, как его? Так, давайте сломаем эту штуку. На, лови, блин. Ладно. В принципе, ничего прикольного, ну да ладно. Так. Все равно оно же улучшает исследование полностью Инадзумы. Так, ладно. А, еще там что ли сидит? Я его же там не видел. Ладно, фиг с ним, давайте проигнорим его. Не, пацаны, а как он там около его водопада увидел, это, конечно, очень интересно. Так. Опа, лиса. Как-то она сидит странно. У меня вроде, кстати, это... Такой предмет есть. Вот этот вот. Давайте-ка наденем. Так. Оп. Так, все, пацаны, я лису съел. Так, давайте снимем, а то мешает. Так, не мешает, точнее, а, ну, так, электрограну. А для чего? А фиг его знает, может там какое-то секретное место есть. Так, они как будто, блин. А где он сидит там, блин? Ты что, там ненормальный, что ли? Так. Пацаны, там еще кто-то лежит или мне показалось? Вон, пацаны, видите, вон там кто-то лежит, или это Хиличурл там? He's meditating while sitting in a waterfall. That's pretty wild. Hey, listen. He's talking to himself. Woo! How's that? Can you? Ну, блин, страшный, пацаны, вообще, блин. Can you feel the feeling of men? Found your own school. Ha! So shallow. How can a manly man? Он как заговорил, блин. Please, spare me. Spare me. I can't feel the manliness. I can't even feel the cold anymore. Пацаны, то он злится, то он вообще, блин, грустный. Что-то вообще, блин. I can't take any more. I'm gonna die. Yohei, save me. Save me. Did you hear that? All the nonsense aside, he's going for Да, help. пацаны, что-то здесь нечисто. Who goes there? He stood up, and now he's coming this way. Так, Яэ Мико, готовься Don't к come any бою, блин. closer. Help! What do we do? Miko, think of something! Oh, poor thing. Ну, как сказала, ладно. Yohei, your brother's life is hanging in the balance, and he's using his final breaths to call on you for help. Whatever shall we do? Well, how should I know? The way it looks to me is that Shingo feels terribly resentful to you about something. I don't know what to tell you. I don't know. You don't know? But surely you should have more insight than anyone else into how your brother came to be this way? Yohei, I suggest you think very carefully before you open your mouth again. This is a life or death situation. Your Your brother is your closest relative.
You must have noticed straight away when he started. And yet, 5 whole days pass before it occurs to you to come and seek help from me. You really expect me not to notice the gaping holes in your story? But I... As you wish. It's fine by me if you don't want to tell the truth. But after Shingo dies, you'll be next. Офигеть, блин. It's futile trying to escape. Anywhere in the world you run to, it will be right behind your back. After all, you did summon it together. Ah! Alright, I'll talk. I'll tell you everything. My brother Ясно, and I пацаны, used a все-таки wishing не зря, блин, incantation. те слухи, He блин, made a были. wish. Yes, that's it. The one that's all the rage right now. You just have to recite an incantation at midnight and your wish... Just like the book described, we drew the magic symbol, stepped inside it barefoot at midnight, said the incantation. After my brother wished to become a swordmaster, it really worked. Out of nowhere, he suddenly had these amazing sword skills. But his whole personality changed too. Because... I was worried that if he goes back to normal, he'll lose his skills with the sword. If that happens, it'd ruin our plans to start a martial arts school, and we'd be back to being poor. I just wanted to keep this under wraps until we'd managed to get the... So then, why'd you go to the Grand Narukami Shrine? Well, because with the way he's acting now, I was worried that rumors might start spreading that he's gotten involved in the occult arts or something, and then no one would want to sign up as his disciple. So I was thinking that maybe Lady Guji might have a way to get my brother back to normal, but let him keep his sword skills? My, look at you with your ingenious schemes. Stop deluding yourself. These newfound sword skills are not his. They belong to the spirit that has possessed him. You're right. We were wrong to do what we did. We had this coming. All right, then. Your turn now, my little friend. Toss the salt, and then draw your sword. What is that? Ничего себе. It's the Ничего себе, блин, какой дух, блин. Я думал, там обычный какой-то дух, а это целый, блин, какой-то самурай, блин. See that? That's what you summoned. And look, now that Shingo's no use, it's coming straight for you. А, ну да, они ж как-то вместе вызывали его. Save me! Капец, он, блин, кричит. Miko, he fainted. What do we do now? We do nothing. But you, little one, just a quick fight and this will all be over. Who's this? Ah, a fellow swordmaster. Да я сейчас с тобой справлюсь на раз-два. Fight me! He's coming. Be careful. Он правда самоуверенный в себе, я его сейчас на раз-два разделаю. Только, пацаны, он в воде, а значит надо использовать это. Так. Смотрите, как я его сейчас быстренько разделаю. Вон, видите, там Хиличуру спит. На, ты чё? Так, а где Яэ Мико с Пайман? Что-то я не понял. Ну давай, подходи, зараза. А, я так и знал. Кстати, хотите лайфхак? Это, когда сильный последует удар и у вас есть ульта вот эта вот, то... Ну, любая ульта, то активируйте ее, оно не несет урона, тот удар. Так что я этим пользуюсь. Вы видели, как я задержал удар? Это очень классный лайфхак, я его сам обнаружил. Ну, не знаю, может кто-то другой его тоже знает, но... Ну, как по мне, это очень классный лайфхак. Ну что, дух? Чё, уже не такой смелый? На! Ахаха, лошара. Так. Ничего себе, он страшный, блин. That was great! Excellent! Woo! I haven't felt this great in a long, long time. He disappeared. But he looked pretty content at the
looks confused. Я тут, наверное, We can что-то talk about it понимаю. later. They're about to wake up. What am I doing here? Yae? Yae, is that you? Shingo, are you alright? Yae, I had the weirdest dream. I dreamed that I wasn't a useless loser with a sword anymore. I even beat one of Domon's disciples. I thought we could finally open a dojo of our own now. But then I realized I couldn't control my own body. And I was terrified, and I wanted to take control of my body back, but I couldn't. And the voice kept talking about... Shingo, we shouldn't have made that wish. We summoned a spirit and it... Yes, and had we not come to your rescue, your life would have been over before too much longer. Then the spirit would have haunted your brother until he died of fatigue too. Thank you, Lady Guji. And thank you for your assistance, Да, exorcism вы experts. эксперты, да. All right, take him to get some rest. He's very weak right now, having been possessed for quite a few days. He will experience a high fever, but it won't be fatal. Remember, this is the price you pay. At this point, I would normally lecture you on the dire consequences of using occult methods to obtain power that does not belong to you. But I think you get the Да, мне picture кажется, now. они всё поняли. Yes, we understand now. We won't do it ever again. Thank you, Lady Guji. Thank you, exorcists. We'll be on our way then. Come on, Shingo. А что там Miko, Хиличуру would they делает? really have lost their lives if we hadn't gotten involved? And if so, why the heck were you so reluctant to help out? Oh, they would have been fine. Наверное, она их обманула, скорее всего. I had to scare them a little, though. Да, Otherwise, I hardly think these two lazy rascals would have learned their lesson. да, так и знал, блин. So, what was it that possessed Shingo? You saw it all for yourselves. I'm sure you can figure out what kind of spirit had possessed him, can't you? Мастер-мечник, у которого много силы и энергии, при этом не ест тофу, да. А потому что тофу испугался. Paimon's got it. It was an Oni. Да. Correct. Although it possessed Shingo, it didn't have any ill intentions. As a matter of fact, it Кто не actually понял, кто seemed такие like it was они, trying было to такое train задание, Shingo кстати, to become с этим, как его. bolder. Ну да ладно. Так. Fair enough. But it seemed like it had the opposite effect. Tossing salt caused it to temporarily leave Shingo's body. Then you exhausted its strength by fighting it, so it disappeared. Even if we'd done nothing at all, Shingo would have eventually become too weak for his body to host the spirit, and it would have left of its own accord. А, Of ясно. course, it would have been more stressful for Shingo and Yohei that way. Still, the experience may ultimately have been небольшим? more effective than Офигеть, me блин. scaring. Well, the main Да, thing это is главное. that... All right, seems like we've wrapped up everything here. Да, пойдемте. Hold Пойдем. on, Miko. You say everything's wrapped up, but are you sure about that? You mean you disagree? Oh, you mean that they got the incantation from Да, that надо book? его уничтожить нафиг. Yes, блин. I know the one. Actually, that book's the whole reason we came looking for you at the shrine. Human beings don't have powers like us yokai. It's quite understandable for them to be interested in incantations to summon the supernatural. That's not the point. The problem is that the incantations in the book are actually... Even then, humans only have so much strength. Even if they do successfully summon a spirit with the incantation, it will... But who wrote this book? And why? What do you think, Traveler? Мне больше любопытна реакция Мика. Right. Big events in the light novel market should be at the center of her attention. Sure. Lady Yae, Это еще кто, I блин? finally found you. А, из Яэ, ну, издательского дома. Kuroda, what are you doing here? I'm here to report on Yae Publishing House's sales for the last month. All the numbers are here. Please take a look. Let me see. What? We're losing market share? Yes,
overall bestseller, readers' favorite, and trending ranking. We're being Так, one что-то я не book понял. is topping the charts. It's called A First-Hand Guide to Summoning Spirits. Both of you, back here now. Ага. Miko? What is it? You have a really Да, что-то scary look испугало. on your... Things just got serious. A first-hand guide to summoning spirits is an all-round hit. Summarily beat. Just what is that supposed to mean? I worked extremely hard to promote our latest featured work, and now a rival book comes out of nowhere and steals our thunder. Да, это просто I have to come up возмутительно. with a counterplan, and you are going to help me. Я первый раз вижу злой, блин. Problem all of a sudden. Paimon, please. Who wrote this book and why? Don't we think there might be a bigger safety risk here? Да, понял. Am I to take it that the safety of the people of Inazuma isn't so important in your Ах ты, eyes after зараза, ну all? ладно. Wait, what just happened? Again? Nothing's wrong, okay? Come on, I'm going to Ясно, head back and понял. make some preparations. Meet me outside. Опа. Неплохо. Какое-то длинное, конечно. Так, литературное издательский дом Яэ отправляется. Да, пацаны, серия получилась очень длинной. Но, пацаны, вы видите, она же длинная не из-за того, что я долго что-то снимаю, а из-за того, что само видите задание длинное. Поэтому досмотрите, пожалуйста, до конца, я очень стараюсь. Так. Ну, давайте тогда телепортнемся, чтобы это... Кстати, пацаны, у меня, конечно, один секрет такой есть. Но не знаю, рассказывать вам или нет. Ну, ладно, подумаю. Так. Все, погнали. Издательский дом Яэ. Так, ну что ж, погнали в издательский дом Яэ. Так. Да, я так и знал, что он где-то здесь. Но вроде бы он же там, пониже был, или нет? А не, мне, наверное, кажется. Так. Ну вот, мы пришли. Alright, Miko, we're here. So what's your plan of action to deal with this rival book? Why don't you take a guess? Да. I'll give you a hint. It's to do with the Yae publishing. Oh, Paimon knows! Combine the reputation of the Yae publishing... Oh, wow. Your first guess and you got it Ну, мы же absolutely профессионалы все-таки. wrong. В смысле? Вы чё, блин? Ты чё? Yeah! Wait! Seriously? Так, что-то я не очень понял, A блин. first-hand guide to summoning spirits is the hottest light novel right now. If we did as you suggested, we would effectively be advertising to everyone that the incantations are real. In bending over backwards trying to warn everyone about the dangers, all we would accomplish is to create more curious readers ready to try them out. Also, sales... Okay, yeah, that would be pretty catastrophic. Oh, Да. how... Leaving aside the issue of the enormous manpower and блин, все- resources such an operation would Так. require, going to such прикиньте, lengths блин, over a все light novel would be это extremely disruptive to the начнут lives вызывать of этих духов, Inazumans. и все как вот этот брат его будет ходить, блин. Это ужас, конечно. Ой, блин, я забыл прочитать, ладно. Nothing we can do. Блин. Well, I've been thinking. I've read A First-Hand Guide to Summoning Spirits. It has many other good qualities besides the incantations. The book contains many ancient kaiden, or tales of the supernatural, and is written in a very engaging way. That is why the book has become...
I think we're going to have a difficult time trying to rein in its... That's right. How do you get rid of the next big thing? You replace it with the next big thing. So what we're going to do is create Inazuma's newest hit novel. Ну и какой? Smash our rivals' sales numbers and win our readers back. That is how Yaэ Miko wages war. Incidentally, this will also be the best way to combat the influence of a first-hand guide to summoning spirits. Wait, Miko. So you want us to write a novel? А я раньше никогда не писал. Well, becoming an accomplished novelist certainly isn't an overnight process. But let's not forget that I am the chief editor of the Yae Publishing House. I did say this is what we're going to do. I trust that the word teamwork is in your vocabulary. Anyway, there is a writer submission event going on at the moment. Start by talking to readers and finding out what they're into. When you have an idea of what the current trends are, come back and see me. I'll be at Uyu Restaurant. Find me there when you're done. I will assemble a team, and we can work while... Ну хорошо, блин. Блин, конечно, видео опять длинным получится, блин. Только, пацаны, это выложил послесловие вот этого вот глоток пенечьей мечты на 2 минуты. А сейчас уже на час опять будет. Ладно. Так. Ну что ж, погнали. Так, погнали. Собрать команду. Вот читатель. Понял. А где читатель? Не понял. Я понял. Так, Кёта, что ты... I've been reading light novels for a long time now. I'm mainly into big, ambitious fantasy works with an original core concept and good story. These days, though, everyone seems to be imitating each other. Most of the time, I can guess what the story is about just from the title. The only recent book worth mentioning is A First-Hand Guide to Summon. Not only is it a good story, but the descriptions are really true to life. So much so that I'm almost wondering if maybe the author really had... Так. Теперь какой-то Тецуо. I'll be honest. I read light novels for the cheap thrills. In most traditional stories, the protagonist usually has this long and drawn-out character arc, usually involving a process of separation, loss, and by contrast, there's this popular light novel at the moment called A First-Hand Guide to Summoning Spirits, where the protagonist is super strong right from the get-go. That's what I mean by the protagonist is a kitsune who has not only mastered the secret art of incantations, but also tea ceremony, painting, and Так, погнали дальше. Вот, какой-то Осука. The key to a successful light novel is having good illustrations. Он вроде как хозяин бани. Нет, не он. When to use illustrations, what they should contain, and which artist you should commission for them. These are all key. Good illustrations can make up for bad writing. But on the flip side, a bad illustration can ruin your novel. Even there's a saying that light novels are essentially a case of buy art, get words free. I'd agree with that. Too bad most of the top artists have jam-packed schedules, so it's extremely difficult to commission them. The illustrations in A First-Hand Guide to Summoning Spirits are incredible, but it's unlike any art style I've ever seen before. Я понял. There's much more to light novels than Paimon realized. Так. Офигеть. Let's go tell our findings to Yae Miko. Да, погнали, расскажем ей. Да, пацаны, не думал, что так история завернется прямо. Такой прямо классный роман, блин, этот будет. Так. В призрачной беседке, она же сказала, будет. Так, а это что? Подождите. Я же вроде никакого задания не выполнял. Ну, так, я же вроде забрал, ну ладно. Так. Надо потом зайти купить что-нибудь, а то... Так, а раньше это закрыто было. Ладно. Ну что ты застыла, блин? Наверное, просто потому что, типа, новая, типа... Это... Ну, типа... Новая территория, поэтому долго. Типа, пока загрузится все вот эти новые данные, типа...
Так. Ah, there you Ничего себе are. приятная Let атмосфера. me introduce the team. Ну вот этих обоих я знаю, а это кто? И это кто? И это кто? А, нет, это я знаю. Так, You've already met Junkichi and Shigeru. да. Shigeru is an experienced editor, and Junkichi is the author he's partnered with. Junkichi's working through a creative lull at the moment, but all his past works have been very popular with Короче, young это ее people. элитная команда. Satomi is Yae Publishing House's ace in the hole. Her specialty is that she can write all kinds of completely different stories and all under different pen names. As for what those names are, well, that's a trade secret. They will be teaming up with us to collectively create the novel that knocks a first-hand guide to summoning spirits off its perch. So, feeling better about my plan now? It Да, definitely это имеет makes смысл. sense. Now then, tell me what you found out about readers' preferences. All very true. An original core concept, a fast pace, quality illustrations, and lots of action. More importantly than that, even though it's a work of fiction, we have to deliver a sense of realism. Paimon followed pretty much all of that, but there's still Да, о чем мы будем one писать? For example, we know we need an original core concept, but how do we come up with one? Before you can answer that question, you have to understand your target audience. Take A First-Hand Guide to Summoning Spirits, for example. When I read it, all I find is common knowledge to the kitsune. But to the general public, it's bursting with new and interesting ideas. It all comes down to the size of the information gap between Конечно, у author нее столько and reader. прозвищей, блин. Кицунэ, Кудя, типа... Это потом еще как-то... Офигеть. Так. As a traveler, Это вполне there нормально. must be a great many things you know that are complete unknowns to the people of Inazuma. What is commonplace to you... Oh, right! So maybe we can take inspiration from our time in Mondstadt and Lille. Ну да. But that would make it a completely different genre than a Not at all. You don't have to worry so much about how to compete with that book. All you have to do is provide some interesting ideas based on your Немного travel. опыта. As long as the core content is interesting, my expert team here will be able to flesh out the details. Alright, let's start with chapter 1 then. What are you thinking? Живая консерва. Бездельничий бард. Драконы Великое приключение. Так, ну давайте. No one would ever go for that, no matter how you tried to play it. А чё, в принципе, нормально. Out of a maximum of 10 points, I'd give that a 9. Вот именно. Is there really flying emergency food in other worlds? How does it taste? And how do you cook it? Вот так вот она перед тобой. It's a strong opening. An easy way to grab the reader's attention. Never underestimate the appeal of culinary-oriented subject matter. Да, вкусная Food еда. after... Good job, little one. You're not only drawing on your own experiences, but it seems you're filtering them through the lens of the kinds of light novels you've read in the past. Thoughts from the experts? Are we able to work with this general framework to make an interesting story? Yeah, we think it works. I tend to overcomplicate the core concept if I'm not careful, so this... That's good. Okay, we're done with chapter 1. Let's move on to chapter 2. Так, погнали. Won't that do for now? Readers will devour your content a lot more quickly than you'd think. If we don't keep delivering the goods now we've caught their attention, all our hard work so far is in vain. Hurry, да. chapter 2, let's go. Can't you see that Satomi is waiting? Так. What's wrong with you? You don't look so good. What a pity. I thought your beginner's luck would carry you a little further before it came to this. Before it came to what? What's happened? The bane of our existence. Writer's block. It's your arch nemesis for life, appearing without warning and inflicting a pain worse than death upon the writer. They sell their souls just to get their muse back.
Ага. Sounds awful! When this happens, the best thing you can do is have a bite to eat and take a proper break. Boss, get me a plate of fried tofu and get some kushikatsu for Это these типа, two. чтобы у нас мысли появились или что, блин? Don't worry, this is my treat. Your treat? Ну тогда хорошо. Oh, wait a minute. Miko, we'll be getting paid? Of course, everyone that takes part in the creative process will be paid. Alright, cool. Then let's press on, shall we? Don't give up now. For the sake of our paycheck, get Да. the break going! Ради зарплаты мы на все здесь готовы. Да, раз уже речь о море, блин. Oh, does this mean your inspiration Да. come back? Да, пацаны, вот это очень интересная, мне кажется, история получится. Рок-н-ролльщица. Вроде как-то ее Син, а дальше не помню звали. Превращение в детеныша Вишапа. Ну что-то я не помню, наверное, вот это очень интересное будет. Let's see now. Блин, уже The час целое видео captain идет. arrives in Liyue and befriends a young man who doesn't have the money to pay for anything. Да у него, как всегда, нет Only денег. блин. later do we find out that this young man is none other than Rex Lapis himself. With the help of the Qixing and the protection of the Adepti, I am... Is this the kind of cheap thrill that guy was talking... I give it a 9.8. О, уже больше. The story is fun and action-packed with no dark undertones. Also, there are a great many legends about Rex Lapis. I'm sure I, for one, think there's a sizable market for this. Approved. Да, Alright, погнали. well, let's just hope Zhongli doesn't mind. Ну, конечно, не будет, блин. Great. Well, now Satomi can get started on that. А еще не? Leave it to me, Lady Yae. Let's write about Inazuma in the 3rd chapter, shall we? I can help with this one. We can use the Vision Hunt decree or Так, your ну-ка. experience in the Resistance. Any ideas? Давайте тоже это. Clearly very closely based on your own personal experience. With no major changes, that's fine. Since it's something that took place in Inazuma, it might actually be more interesting to readers if it's grounded in the truth. Ну, ладно. One thing, though. We'll need to rewrite the part about me giving you the omamori. Let's change it to... The mysterious Lady Kitsune teaches the protagonist a spell that can make their wishes come true. The protagonist uses this spell to defeat the Raiden Shogun О, да, in это самое battle. первое знакомство That с should do the Райденом. trick. Ну, с Райденом. Whoa, so we're really going head-to-head with our rival on this one, huh? Ну, типа... все, пацаны. Ну, Райден же это Сёгун, а Эй... Ну, типа... Сёгун Райден это... Короче, ладно, все, не буду вдаваться в подробности. I В suppose принципе, so. все понятно. Once they're done writing the manuscript, I'll write the passage where the protagonist recites И the потом как-то incantation сама это myself. вышло. Так. Are we done then? Do you really think this will be able to beat a first-hand guide to summoning? The content is fine. Now we just need to promote it. Кстати, в этой лавке поинтереснее, когда... вечером. I will contact an artist to make some illustrations. I'm positive they will be at least as good as those in A First-Hand Guide to Summoning Spirits. We'll also need an endorsement on She runs a regular Q&A column in That's Life magazine. The people of Inazuma absolutely adore her. Хорошо. You're free to take a break while the creative team is doing their work, but please go by the Yae Publishing House at some point to commission Ms. Hina for that recommendation. Once our light... Так, ну что ж, погнали. Ну как по идее, пацаны, ну типа Сёгун Райден это не Эй. Типа это марионетка, ну по идее же, ну не знаю, как по мне, не знаю. Но то, что у меня вот есть персонаж Сёгун Райден, я считаю, что это Эй на самом-то деле. Так.
Ну, потому что... Ой, блин, посмотрите на нее. Это... Так. Смотрите, я считаю, она вообще не похожа на марионетку, а на Эй, мне кажется. Ну, короче, ладно, фиг его знает. Эй же, по идее, тоже Райден. Так, ладно. Так. Ладно, меньше слов, больше к делу. Погнали в издательский дом Яэ. Так, с просьбой о положительном отзыве. Ясно. Так. Ой, блин, не туда, наверное, нажал. Блин. Все, давайте к нему обратимся. Miss Hina doesn't usually do endorsements, but since it's Lady Gucci that's asked, with Miss Hina getting so popular lately, a lot of people have come to us hoping to do a collab, but Miss Hina's not interested in any of it. She still prefers to focus all her efforts on replying to readers' letters, and turns down every promotional opportunity she can. Maybe that's why her fans like her so much. I'm getting off topic here. Anyway, if we can get that endorsement from Miss Hina, may your light novel sell well and set a new record for the Yae Publishing House. We'll do our best. Да, постараемся. Не, ну у меня полно историй, поэтому... у меня истории всегда интересные. Так. Конечно, приключения вообще бешеные я прошел, блин. Ну так и впереди тоже дофигища приключений. Так. Накана Сина, блин. Are you sure you'd like to submit this entry? Это отзыв, Let me наверное. see. А, не отзыв, The Miraculous фиг его Adventures знает. of the Traveler by Thousand Hands. Ничего себе. What a strange pen name. Definitely your doing. Having been around you so much recently, Ну да. What do you mean, strange? It took a lot of work by a lot of different people to get this thing finished. Don't you think it's a very We'll get this printed as a matter of priority and conduct trial sales in pilot locations throughout Inazuma. I'll announce the sales numbers in 3 days. Угу. Ну хорошо. Uh-oh. Paimon's getting a little nervous now. Do you really think this is Мы профессионалы. That's right. Be confident in your work. That's exactly how a light novelist Okay, then I'll sign you up. Please come back in 3 days for the results. Ну хорошо. Thank you all for your submission. I wish you the very best of luck. Ну, спасибо. Так. Подождите 3 дня. Так. Ну, так, подождите. А что там написано? Просто... Ну, это понятно, хорошо. Так, сейчас мы это исправим. Так. Завтра. Ну, чтобы долго видео не затягивать, я перемотаю. Так, опять завтра. Интересно. А, все, а только я ж 2 дня только перемотал, ну ладно. А, типа, по идее, я на 2 часа You've all finally перемотал. made it. Да, мы Good пришли. news, everyone. I just received word that your light novel is flying off the shelves. Multiple sales locations are asking. Ага. Woohoo! That's good! Да, замечательно. This level of success is an amazing accomplishment for a new work. Most new books don't sell 30% of what you've sold. I have free copies for each of you here. Please take them. The payment will follow shortly, and I'll notify you to come and collect it when the time comes. Oh yeah! The whole reason why we made this light novel was to combat Да. We sold a lot of copies, but it doesn't feel like we accomplished... Oh, don't... Shh. Listen to what the people around us are talking about. The conversation has already moved on, hasn't it? Hey guys, have you heard about this latest Kaidan thing doing the rounds? You just need to recite the incantation from A First-Hand Guide to Summoning Spirits at Mid... Oh, that? That's a throwback. That's old news, Да, man. это вчерашний No день. one's talking about that anymore. The Secret Spells of Lady Kitsune is the new hit thing. I've already memorized... The Secret Spells of Lady Kitsune? What's that? You haven't read it yet? Okay, so supposedly, if you recite the spell in there on a moonless night,
you'll receive protection. I heard that the incantations in a first-hand guide to summoning spirits have weird side effects. This one guy wished for a load of mora and got it, but then one night it all turned to... They actually had to use one of the secret spells of Lady Kitsune to get rid of the discomfort. That proves that the incantations in this book are more potent than the ones everyone was trying before. Pretty much everyone I know is desperate to try it out. Really? Well, I better go and prepare too. Ну, значит, все нормально идет Feeling в less продаже. worried now? Wow, you're right. Everyone's shifting focus. But what's this moonless night that they're talking? Hyman doesn't remember that detail from the brainstorm. This is something that will become very... There's a phase, Да, kid. блин, Of ну course. капец. Behind every book that hits the market lies an author, right? Oh, yeah. If we leave him to his own devices, he might just write another guide to summoning spirits. Also, we still need to figure out what his motive for writing it was. Exactly. That's what we need to take care of next. Fortunately, I've already managed to identify the author. He's a failed light novelist named Tomoyu. But when we went to ask him about it, he had no recollection whatsoever of having written the book. Yes, this is another case of possession. Only this time, whoever possessed him after his novel submission failed, he was walking aimlessly in Araumi. In frustration, he shouted out, "Please, someone, anyone, help me write a truly amazing novel." But the spirit that wrote the book has already Я left чё him now, забодала, блин. right? So, what are we supposed to do? Simple. It wrote a summoning incantation in the book, didn't it? So we can just use it. And you, my little friend, are the perfect candidate for this role. Могли еще отказаться. What are you talking about? The fun's just about to begin. Ну ладно. Да, ясно. Капец. Так. Блин, кстати, награда поступила после того, как новое задание началось. Ладно. Так. А куда идти? А, я понял. Так. Ну, кстати, скоро, блин, 49-й левел апну. Неплохо. Хочу 50-й апнуть, чтобы потом персонажей на неплохой уровень поднять. До 90-го прокачать. Конечно, много моры займет, но, в принципе, с морой, пацаны, как вы видите, у меня проблем нету, слава богу. Так. Ну-ка. Опа. Ага. Опять в какое-то, блин, это ползти, блин, ладно. Miko, what is this place? The ideal spot for a little meet and greet with a certain elusive author. Really? But it feels so eerie here. That seems rather fitting, considering that we are dealing with the spirit. What are you so afraid of, honestly? We're finally about to meet the true author of a first-hand guide. Paimon's heart is pounding, but Paimon's pretty sure Hey, wait up! Ooh, Paimon's scared. Stay close by, okay? Ну да, что-то стрёмно как-то туда идти. Ладно, пойдемте. А как войти туда? Не понял. А вот, нормально. В тайный зал призыва. Ничего себе, блин. Ага. Ну ладно, погнали. Смотрите, как там страшно. Офигеть, блин. Так, у меня, если что, есть электроэлемент. Так, ладно, погнали. Ой. Опа, мне дали... Офигеть, кстати, она классно выглядит с первого этого. Офигеть, но она, в принципе, катализатором это делает атаку. А так у нее катализатор классный. У всех фигня, у нее классно, кстати. What a weird painting. Miko, do you know what it's supposed to show?
Probably a scene from ancient Egypt. It's a good piece of artwork and all, but it's also kind. Looks like the artist signed their name. Rakusai? Let's go inside and take a look. Ну, давайте, блин. Ну-ка, пацаны, давайте посмотрим, как она атакует. Блин, вот жалко, она, конечно, было типа, ну, молитва на нее. Ну, блин. Блин, скажу вам честно, у нее атака с катализатором очень хорошая, в отличие от у всех. Right here. Офигеть. Come on out. Офигеть, 3 типа стати или что? Come on out. Офигеть. Очень классно, классная у нее атака. Ладно, погнали, короче. Ладно, давайте за Яэ Мико. Right now. Emerge. Show them. Офигеть. Конечно, я не люблю на катализатор играть, но у нее хорошая атака. Так, ладно. There is no escape. Come on out. Блин, я, конечно, еще не научился за нее играть, ну ладно. Так, я предлагаю здесь использовать Синтю. Witness the power of rain out. I have taught you everything I know. Сейчас я использую офигенное. Вот, блин. А, блин, о, сейчас ульта заряжется. Да он прижал меня, как он посмел. Так. A sight to behold. Офигеть, ничего себе. Вы видели ее лицо? Офигеть, вот это... Вот я не знаю, очень классный персонаж, пацаны. Я и не сомневался, пацаны. Так. Wow, this place is Так. huge. Hey, is that Так. a mirror? There's a really weird-looking stool as well. А, правда, Wonder what пацаны, it's смотрите. for. Ah, I see. Huh. This setup is quite handy. Saves me a lot of work. All right, go and take a look around. There should be a mechanism somewhere that makes the whole вот. room move. А, вот, я понял. Так, одна активирована. А вторая как активировать, не понял. Ага. Значит, ее активировать как-то надо. Офигеть, что там происходит, блин. Так. Угу. А, типа, может так активировать, и она поднимется. А может туда спуститься и их кокнуть? А, да, наверное, кстати, видите, вот там это. Я вам сейчас тренды дам. Right here. Right now. А, да, пацаны, посмотрите, как это как проводники электричества. Очень классные пацаны. Не знаю, пацаны. Честно, не знаю, но может потом как-то покручу на нее. Поэтому фиг его знает. Конечно, у меня есть электро в команде, но она очень хорошо сражается, в отличие от других с катализатором. А, блин, зараза. Так. А, блин, у меня вообще, блин, лекалки нету, зараза. Так. Надо ее быстрее спрятать. Так. На, иди, блин. Все, нафиг. Вообще повалил, блин. Так. Так, сундук заберу. Так. Так, поднимаемся. Так. А где эта лампа? А смысл? Не понял.
А, не, все нормально уже. Так, а как вернуться туда? Так. Откуда я пришел? Я вроде оттуда где-то пришел. Вот. А я не понял. А, это не здесь, подождите-ка. И здесь нету никакого такого этого. Может, туда идти? Не, это вряд ли, пацаны. А может, куда-то туда идти? Не, ну я ж только что здесь был. Или там какая-то комната есть. Фиг его знает, ну давайте на всякий случай посмотрим. Нет, туда нельзя идти. Опа, может туда идти? А, пацаны, так и знал. Ничего себе, как-то как запутано. Ловите меня. Я бы сказал ему промолчать. Show them. Right here. I'm always watching. На, на. Офигенный персонаж, пацаны. Вы видели, как она этой молнией раз... Не, конечно, Райден сама... Это... Лучше, мне кажется, сражается за электро, но... Для Яэ Мико, блин, с катализатором это мощно, просто очень мощно. Так, а где четвертая? Так. Там, может, лампа где-то? Или там? Ну, давайте посмотрим сразу здесь. Так. Так, давайте соберем на всякий случай. А, еще что ли переться? Так, да, пацаны, вон. Офигеть, запутано. Так. А это что сейчас было? Переместить? Ох, ах ты зараза, как все задумано. Или нет, это, или может это просто какой-то это. Так. Может тоже переместить что-то? Нет, блин. А тут уже запутано. А тут же тоже можно переместить. А, вот, да. И тут тоже переместить. Ага, похитители сокровищ. Смотрите. И теперь я запускаю свою ульту. И все, да, просто. Так. А что такое? А что такое? Так. А где этот выключатель? Или как там? Выключатель вроде. А где он, кстати? Вон он там где-то. И что мне теперь делать? Так, ну должен выход какой-то быть. Ага. Ну тут нету, блин. Так, что-то я не очень понял. Должно ж как-то где-то что-то делаться. Так, не понял. Тут с этими дверями, конечно, очень запутано. Ну и как до туда добраться, не понимаю. Там какой-то ветряной поток, конечно. Опа, как раз и сюда. А фиг его знает, пацаны, ладно. На всякий случай его Блин, он сильный. No more games. Right here. Emerge. Show them. Да, пацаны, очень классно. Типа, можно даже не атаковать, оно само будет урон наносить. Конечно, нормально. Подождите, он вообще урона не носил. Nothing lasts forever. Ну а нафиг. Блин, зараза. Ты что, я и Мику грохну? Я тебя сейчас сам грохну. Так, давай, все. Так. Все, изи с ним расправился. И по идее эту открыть. Да как все запутано, ничего себе. Так. Подождите, так по идее же я здесь и добрался до туда. Как туда попасть? Ну, по идее же, если эту отодвинуть,
Да сюда можно попасть. Ну я же ее открыл уже. А так подожди. А, ладно, все. Так. Все. Получилось, пацаны. Так. Активируем. Так. Не, блин, я хотел ее, ну ладно. Так. А где лампа? Не понял. Где-то внизу или что? Ладно, я все равно заново там не спущусь. А вот лампа, так что все нормально. Все, топчик вообще. Так. Ну все, в принципе, вообще классно. Whoa. It's that painting we just saw. It's turning this way along with the whole wall. Офигеть, блин. It's getting eerier and scarier. What is this place? Okay. Next, I will show you a secret kitsune spell. This painting is a swift summoning medium, which means I'll be able to... The murky mirror reflects the view of Inazuma in a bygone age. Spirits stirred by the sight of the past will be easily drawn to it. You're up next, little one. Come on, sit yourself down here. Ну, погнали. Yes. The whole point of a summoning ritual is for a dead person's spirit to possess a living person. You saw what happened to that Oni samurai spirit. After leaving the host's body, he was only able to make... Are we positive that summoning a spirit to possess the traveler isn't gonna have any luck? Oh, you really care about the little one quite a lot, don't you? I'm a little jealous. I wish my friends were caring like that. Ну так мы же твои друзья, Anyway. ладно. Are you scared, little friend? Don't you worry now. It'll be over soon. Just think of it. Sit on the chair, stare at the painting, and relax your body and mind. Будет что-то страшное Try на and be самом деле. natural. There's really no need to be nervous. It's like he's sitting inside the painting. Ну да. Huh? Is Paimon seeing things? Did the paint... Recite the incantation in your heart, little one. Also, you'll need to have some... Now, what kind of wish do we think it would take to summon forth the author of a first-hand... Probably something to do with right... Very good. The wish needs to be heartfelt, though, so let me help add a little realism to the equation. The book is selling exceptionally well, Traveler, but we're going to need an outline for Chapter 4 as soon as humanly possible. When is the earliest that you can turn it in by? The painting is moving again! What the... Ничего себе. Офигеть. Офигеть, что-то страшно, блин? А чё все синее? I never thought the day would come when I'd be summoned using my own ritual. What have we here? Another budding writer? What's come over you all? Why is everyone wishing for... We got you! So you are the one who wrote up firsthand. What are you trying to do, Why'd you put that summoning incantation in... Huh? What's this? Oh, I see. No wonder this felt so familiar. I've walked right into your trap. You ask me what my game is here? Well, of course. It was to use this incantation as a means for all the souls of the departed yokai to... What? Paimon knew it! You had an evil plan all along! Oh, did you now? Then how naive of you to let me possess this body so easily. I sense, yes, great power within him. Good. Good! With this power, no one shall be able to stand in my way. А, размечтался, блин. Wake up! Quick! Wake up! We gotta stop him!
It is futile. You shall never wake him again. Это что, охренел, блин? This Hey, come on, wake up! Don't let him take your mind! Miko, think of something! Miko! Miko! Так, я что-то не понял. You're laughing? Oh, Rakusai, you haven't changed a bit. Well, you made the face enough times that I couldn't exactly miss the hint. This is what Значит, you were он going добрый, а for, не yes? такой злой, блин. Look what you've done to this little flying one here. Oh, You were having plenty of fun playing the bad guy a moment ago. Now, Rakusai? Miko, you guys know each other? yes, we do. Of course we do. allow me to formally introduce the author of A First-Hand Guide to Summoning Spirit. No, wait. To be more accurate, it's... Memory? But isn't he a spirit? Ah, spirits, memories. They're just different words to describe the same thing. Something... Do you remember that recent incident when the Rift Hounds were gnawing at the sacred Sakura's roots? Ну да, You как раз. witnessed human memories leaking from the ley lines, didn't you? Well, since there are human memories, in life, yokai possess supernatural powers. And even when they are a shadow of their former selves from a bygone era, they still have the ability to... Typically, yokai memories survive longer in the world than those of humans. Indeed, indeed. I was wandering around the sacred Sakura's roots when I suddenly heard something. It piqued my curiosity, so I popped inside it. So that's how it happened. But why did you include... Oh, little one. Not to toot my own horn here, but when I was alive, I wasn't just another kitsune, no. I was a mighty and powerful Daiyoko. But with this incantation, they can go one last little joyride in the world for a couple of days. Anything... but... She's trying to say that all the commotion this causes is likely to be a great disturbance to the humans. Disturbance? I guess you mean that we might leave them with some broken dreams after we leave, hmm? Oh, yeah. But you know, I actually think that the most admirable thing about human beings is the way that they go out and shape their fate with their own two hands, given that they're not... As for those who would rather draw on external power than seek to improve themselves... So when you think about Офигеть, ничего it, себе, we're блин. actually doing the humans a big favor. Miko, you agree, don't you? Yes, that's what I thought too. All right, then. You finally... What are you scared of, little one? Don't be deceived by her day-to-day antics. Miko is actually one... Not only that, Irakusai, but my latest work has beaten that book you wrote, A First-Hand Guide to Summoning Spirit. Of course. You were never one to make extra work for yourself where you can help it. And yet you went to all these lengths to find my painting room, and even took the trouble to... You were always the one to pick a quarrel with me when we all used to gather around and share stories. All right. You win, I lose. Happy now? I finally get to hear you say it centuries later. Ooh, I must say it feels... I remember when you were just a little girl, always hanging off my shoulders. Oh, Urakusai, how much time do you... Not much. That goes for all of us, actually. Everyone's quite content in many ways, but they still can't help... Don't you worry about that, Urakusai. When my bell rings, it means the moonless night is upon us. Great. Wonderful. Fantastic. Miko, it's been nice catching up, but I'd better conserve my energy if I want to stick it out until then. So, I'll be on my way now. All right. Goodbye then, Urakusai. One last thing, Miko. I just want to know, have you been well all the... I've been great, of course. Every day is a happy one, especially these days. Not only do I have my light novels, but I've also met these two delightfully nosy outlanders. And even A is finally starting to come to her senses. Quite a miracle, given how pig-headed... Oh, well, great. That's fantastic.
Urakusai, you'd be right at home in this era. A great storyteller and artist like yourself would be the Yae Publishing House's ace in the hole. Офигеть, пацаны. Не, ну интересно, кстати, вообще, блин. Очень интересное событие. Disappeared. Are you awake? How are you feeling? Are you all there? Here, like last time, repeat after me. Oh, you beat me to it. Looks like your brain is intact. So, your first possession, What was it like? Good. Saves me from having to explain. Hearing Rakusai admit defeat has put me in the most wonderful mood. In return, it's only fair that we make sure to deliver on what they're all hoping. Yes, though they only represent a tiny proportion of the memories in the ley lines. Since you've come this far, why don't you do one last thing for me, You cannot be serious, Miko. After all, you guys teamed up to scare Paimon just... Aw, come on. I'm really only asking you to finish what you started. Besides, your paychecks are still in... Paimon's paycheck? Мой гонорар, there's no way слышишь out ты, блин? now. We're in too deep. Ну, точнее, наш гонорар. Так. Так. О, неплохо. О, ничего себе. Опа. Банкет какой-то. Так. Ну что ж, погнали. Фух, да, пацаны, очень интересное задание, пацаны, вообще. Конечно, очень длинное, пацаны, но очень интересное, пацаны. Согласитесь, пацаны. Очень интересное событие. Как всегда, пацаны, вообще. Михойо вообще это не подведет. Очень классное всегда событие. Очень классно вообще, блин. Мне очень понравилось. Так. Ой. Так. Кстати, теперь отсюда, кстати, ничем не веет, кстати. Так. Ну что ж, давайте телепортнемся туда. Так. Точка телепортации. Погнали. Ой, блин. Капец, я устал, блин. Ну, точнее, не устал, а вообще очень интересно. Так. Ага, погнали. Так, а где Мика? Так ее здесь не было, я не понял. Well, hello there, my little helpers. Помощнички. So nice of you to join me. You're right on time, too. As if we had a choice. We just want our pay. So, Miko, what exactly do we have to do? Also, to be clear, we actually have no... It might sound ominous, but to put it simply, the Hyakyako is just a gathering of the yokai. Back in the day at yokai gatherings, once everyone had had plenty to drink, one by one they'd start soaring into the sky with their yokai powers. There were so many of them, but now the yokai memories that leak from the ley lines are weak. They are no... So I will be performing a convocation ritual for them, gathering all the... When the time comes, they will gather in the sky above the Grand Narukami Shrine. Once their energy is spent, they will... All the preparations for the ritual have actually been made well in advance. Remember the incantation and the mention of moonless night that... Oh, yeah! Something about reciting the secret spells of Lady Kitsune on a... That's the one. Actually, it's not a wish-granting incantation at all. It's a spell. When that time comes, let's all pitch in and help send them on their way. I will start the ritual preparations shortly, and at that time, I need you to do two things. First, tell the shrine maidens to leave the mountain. During the Hyakyako, a whole swarm of yokai memories will be hanging around in the air above the Grand Narukami Shrine. Having the shrine maidens leave avoids the bothersome issue of someone potentially getting... After that, I will commence the ritual, and the memories will begin to congregate. This will take some time. I need you at the foot of Mount Yogo during this part to keep an eye on nearby monsters. The memories are normally dispersed and don't pose a threat.
But when their energy is constant, they may see this as an opportunity to try and make it up the mountain. I need you to fend them off. Alright, got it. Then what? Well, if at that point you felt like coming to the shrine and getting a close-up view of the yokai, I wouldn't say no. Okay, let's get going. Ну что ж, погнали, блин. Да, пацаны, уже скоро 2 часа будет, как я видео снимаю. Ничего себе, конечно. Ну ладно, зато видео очень интересное. Ну вы сами, пацаны, видите. Так. Так. Я что-то не туда пошел. Descend the mountain? Are those Lady Gucci's or... Yep, Miko said the ritual she's gonna perform soon. I see. I'll evacuate everyone right away. What about you? We'll be taking care of a couple other things for her. And once we're done with that, we're gonna come back and do the ritual to... It seems like Lady Gucci places great trust in you. Lady Gucci's never allowed anyone else to be in her presence when she's conducted... Thank you for helping with the ritual. And good luck. Don't worry, we're much stronger than we... Ага, ну так. Miko's about to start the ritual. Come on, let's go deal with the monsters down Так, the надо mountain. идти вниз. Так, ну что ж, погнали. Да, пацаны, очень интересное событие. Ой, блин, я вообще не туда пошел, кажись. Да, пацаны, блин, вообще не туда пошел. Туда надо идти. Да. Да, пацаны, как приятно падать, а потом планер нажимать вообще. Так. Опа! Они... Это... Электрокул? Давайте возьмем, раз уже такая возможность есть. Есть. Так. Что-то я вообще его не заметил, блин. Ах ты, зараза, там это ходит. Так. Темной ночи, ничего себе. Really riled up. Да, взвинченные они какие-то. Yep. Let's get rid of them as fast as we can. Then we can... Alright, here they come. Ну все, погнали. Пацаны, вы ничего себе делают щиты, ничего себе, что они здесь делают. Хотя же им все равно, когда нападать. Так, а ты чё, охренел? Видели, я сначала напрягся, а потом встал. Ладно. Вот зараза. На, лови, блин. No, my soul. Ничего себе, блин. Посох Illusion shattered. На, лови, блин. Так. Бля, еще одни, что ли? Ну ладно, ловите, блин. Now you shall perish. Против духов, ну, типа вот этих вот. Ну, как их называют, я уже забыл. Ну, против вот этих вот элементальных, вот этих колобков, блин, как еще их назвать. На них электро хорошо действует. Так. Ну что ж, погнали. Еще вот эти собрались. Я что-то не понял. Ладно, ловите. Ну все, вам не сдобровать. На, ловите тренды просто. Вам еще повезло, что я не сильно... На, лови. Так, нет, наверное, все-таки я сильно разозлился. На, ловите, блин. Как много монстров. Ничего себе их. Дофигища. На, ловите тренды. Блин, жалко, на вас вот это не действует. Ну ладно, просто они огромные. Так, на, лови, блин. На, блин. На. Ну все, я разозлился, вам не повезло, так сказать.
Нате, блин. Получайте, блин. Это чё? Вы видели? Так. Так, все, у меня ульта на райдер готова. Сейчас мы вообще тренды получим. Иназума Шанти Этернал. Так. На, лови. Ну все. Держи. На, нафиг. Так, все, теперь надо возвращаться в Великий храм Наруками. Так. Офигеть. Ну ладно, пойдемте на Великий храм Наруками. Так, ну что ж. Так. Угу. Так. Не, ну в принципе очень классное событие, мне очень нравится. Так. Так. Офигеть. Даже видео сделали, офигеть. Yes, the memories of the yokai. They haven't been able to relax and soar through the air like this for a long time. Come with me. You all right, little one? You look a little nervous. It's just, Hyman's never seen anything like this before. Whoa, they've really blocked out the moon. It does look a little intimidating, doesn't it? But I know them. They may be loud and brash at times, but they are good and brave souls. Even after losing their lives in a brutal war, they have never given in to grief or despair. Alas, their time is short. It's a feast, and all feasts come to an end. Since you're sorry to see them leave, why don't you do the recital along with me? O Hakushin, cause of this enchantment, in reverence I perform this rite. In reverence I perform this rite. To be a guiding light. Recite the secret spells of Lady Kitsune tonight, and our wishes will come true. O Hakushin, cause of this enchantment, I perform this rite to be a guiding light. Your unrivaled power will be honored eternally. Murakusai, you asked if I was doing well. Really, every day is a happy day for me. But watching you all leave now, I can't help but feel a little lonely. Just a little, of course.
Just as I Офигеть, thought. пацаны. The ritual went very smoothly. Нет, пацаны, я Thank you от both. Михойо вообще другого не ожидал. Очень все классно, пацаны, вообще просто 1000 лайков, вообще очень классное событие. Вообще, особенно когда эти, как его, ну типа видео вставляют еще. Офигенно, пацаны, вообще 1000 лайков просто вообще. Oh, I'm great. Всегда look прямо on your пацаны faces мурашки now. похожи, когда вот эти видео делают. I'm fine, seriously. Really, No. Honestly, you two. Miko. Fine. Well, if you're dead set on doing something for me, you can treat me to a meal. Sure, no problem. A meal. Okay. Well, see you. Конечно, угостим, блин. Так. А какое назначенное время? А какое назначенное время не сказали, блин. Так. На следующий день просто. Ну ладно, ну давайте уже не будем ждать, а то, пацаны, и так уже почти 2 часа, блин. Это капец, пацаны. А сколько сейчас времени? Я понял. Да, давайте вот так вот. Так. Так, что-то, мне кажется, я слишком уж перемотал, мне кажется. Это, наверное, уже прям на 2 дня перемотал. Today is the day Так. we agreed to treat Miko to a meal. The venue is Uyu Restaurant. Ну все, погнали. Ну это в Инадзуме. Ну давайте тогда отсюда спустимся. Просто очень классное, пацаны, событие. Вообще очень классное, пацаны. Если вы меня смотрите, разработчики, очень классно. Очень просто классно. Очень классно. Вообще, блин. Так, ладно. Ну я сейчас, конечно, ускорю, чтобы, ну, вы долго не смотрели, как я лечу, блин. Ладно. Блин, у меня сейчас выносливость кончится. Что делать? Так, что-то темно стало. Это, наверное, из-за этого леса. Блин. Ну ладно, в принципе, не долечу до туда вас выносливости. Ну ладно, в принципе, давайте тогда уже телепортнемся. Так. Я не понимаю, какая может быть выносливость, если я на планере лечу. Ну, типа, оно же само, типа, должно... Хотя, фиг его знает, может, какая-то там магия присутствует. Ладно. Так, давайте телепортнемся туда. Так. Ну, пацаны, очень классное задание. Вообще, блин. Очень классное. Хорошо, что я хоть это задание записал с микрофоном. Как раз эмоции свои высказал. Так. Так, призрачная беседка опять. Ну, ладно, погнали. Там, кстати... Наш рассказ делается. Неплохие продажи, кстати. Классно. Ладно, погнали. Так. Вот, читатели как раз стоят здесь. Oh, wait is unbearable. How is the next chapter of the miraculous adventures of the traveler not released? It was quite a surprise when the moonless night finally came. Yeah, that huge black cloud over Mount Yogo that night. It just seemed to form out of nowhere. But then nothing happened after I made a wish using the method in that book. Yeah. I guess like not. That night was definitely the nail in the coffin for the incantations from novels fad. Still, something tells me the miraculous adventures of the traveler will remain an interesting series for a long time to come. Huh? Paimon can't see Miko anywhere. Guess she's not out here. Maybe she went inside already. Так. Здесь? Да.
Так. Ah, my little friends. There you are. Привет. Miko, what is this? You started eating without us? I did, yes. You're paying after all. Ну да. The thought of being able to eat the most expensive dishes and drink the finest sake, all for absolutely free? Ничего себе. Boss, see these two faces here? Remember them. They're the ones Ничего picking себе, up the блин. bill. Alrighty. What's gotten into you? Come on, sit yourselves down. You have to try this fish. It's found exclusively in the waters around Seirai Island. They shipped it to Inazuma, or maybe you'd rather try this? I know. I normally can't bring myself to drink sake this expensive either. If you don't drink alcohol, that's fine too. There are all kinds of fruit juices covered. Miko! Last time we were here working on the novel, all you ordered for us was the plainest kushikatsu! Strange. I remember no such thing. Oh, so what? You did offer to treat me to a meal, didn't you? Anyway, I am something. Miko, this meal is going to be super expensive! Aren't you afraid we... Oh, don't you worry about that. You can most definitely afford it. What? Oh, darn it! She tricked us into this! Miko was after our Mora from the very beginning! Oh, the looks on your... Oh, by the way, since nobody's wishes came true on the moonless night, so you'll have to come up with something new for the next chapter of The deadline is looming. I'm counting on you. Офигеть, пацаны. Ну, пацаны, очень классное вообще задание. Очень классное, пацаны. Просто очень классно, пацаны. Так, давай с ней поговорим. Thank you for the meal. I thoroughly enjoyed... Oh, did I mention? A saw that convocation. I know she can be pig-headed, but it still took me by surprise when she wrote me a long and sternly worded letter about it, chastising me. Oh, I hardly see what all the fuss is about. Everyone seems... Ну, не за что, короче. Ладно. Пацаны, ну что ж. Видео получилось очень длинным, пацаны, но интересным. Ну, пацаны, ну я ж не виноват, что такое длинное это получилось прохождение. Ну, не то чтобы длинное, там же я же все быстро делал. Ну, само ж много чего делать надо было. Ну ладно, пацаны, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Очень классное событие. Ну что ж, всем удачи и всем пока. Вам Яэ Мико тоже говорит пока. Короче, всем удачи и всем пока.